Доброго времени суток, дамы и господа. Продолжаем прохождение Hogwarts Legacy на PlayStation 5. В прошлой серии мы с Себастьяном нашли последнюю часть триптиха, увидели воспоминания Исидоры, Морганак, которая вытащила боль, скажем так, из своего отца. Более расширенную версию, скажем так, увидели воспоминания. Себастьян загорелся идеей, что таким образом можно и из его сестры вытащить проклятие. Ну а мы пока отвлеклись на парочку сайд-квестов и попутно потом пойдем помогать Лотгоку рушить буры, которые Ранрок там придумал, нашел. Но у нас тут пока парочка сайд-квестов. Непонятно же, ну ладно. Фердинанд Октавий Прат. Sir, are you all right? You seem to be in some distress. All right? Do I look all right? I've been kidnapped! How can you be kidnapped when you're right here? What sort of question is that? Of course I'm right here. I've more than one frame. Do you only have one home? It's my other frame. It's been stolen. And by students, no less. They paid filthy thieves to steal my other frame. Did that really happen, or are you simply being overdramatic? Of course it happened! I heard it straight from the horse's mouth! Oh, she is a rather horse-faced girl, that Astoria Cricket. She and her friends were moaning about me of all the nerve. Then I heard her plot to enlist a gang of good-for-nothings to have me stolen from the Three Broomsticks. That's why my other frame hung. Half another place. Though I suppose one could do worse. I once knew a portrait who ended up in the Hog's Head. No one's heard from him since. Right. So back to your frame. Ah, yes. There I was, powdering my wig, and the next thing I knew, I was being manhandled by rogues and carried off. As if I can afford not to be at my post. I do important work for the headmaster, and I need my other frame back at the Three Broomsticks. Just who is Astoria Cricket, and what would she want with your frame? She's a fourth-year troublemaker, that's who. She and her band of hoodlums discuss all sorts of misdeeds right under my nose, and then resent me for overhearing them. I can only assume they took my frame in some misguided attempt to punish me for doing my job. What do you mean you do important work for the headmaster? Let's just say I overhear quite a bit in Serona's fine establishment, and the headmaster likes to know all about it. He's come to count on me in this regard. Reminds me of my prefect days. I don't suppose you have any idea where your stolen frame was taken. Can you see anything from it? I most certainly can. They brought me to a ruin of all places. Some crumbling atrocity surrounded by water from the sound of it. Oh, I do also recall seeing the coast on the way. I could look into the matter for you. Oh, would you? How marvelous. Do it quickly though, won't you? The place they took me to is quite beneath me. Off you go then. Oh, the ministry will hear about this. The fiends will rot. Revelio. Заебись, еще портреты искать всякие. Ну ладно, поможем челу. Вот есть такие игры, которые не хочется, чтобы заканчивались, блядь. А есть такие игры, которые уже порой хочется, чтобы закончились побыстрее. В принципе, я могу забить
болтяру на сайт-квесты и просто бежать выполнять основную сюжетку в Хогвартсе. Но раз уж начали дотошно проходить, то уж надо уж до конца уж. То уж надо уж дотошно проходить до конца. Ну не то, что, блядь, дотошно, хотя бы все сайт-квесты выполнить. Все равно хитрожопые придумали так, что для того, чтобы выбить платину, нужно игру 4 раза начать. За 4 разных факультета, чтобы пройти квест, блядь, по поиску страниц. Ну, не страниц, по поиску зала картографии. Максимально паскудное решение. Но хоть на что-то выбор факультета влияет. И куда, блядь, пропал мой квест-маркер? Так, что мне там накинули? Блядь, ну вручай комната мне нахуй не надо, блядь. Зелье Эдурус, зелье невидимости, зелье Максима. Херня, короче, какая-то сплошная. По-моему, все равно нельзя все таланты прокачать. A story of cricket? That depends. Am I in trouble? Ferdinand Pratt thinks you should be. Says you stole his frame. I wouldn't call it stolen. Relocated's more like it. How do I put this nicely? Ferdinand Pratt is a postulant boil, and he's lucky I didn't have him sealed in a wall. Мразота ты, блядь. Surely he can't be that terrible, can he? All he does is spy on students in here and report back to the headmaster. Sometimes, if there's nothing to report, he'll make it up. I spent 4 hours in detention last week, all because he told Black that I was planning to drain the lake, whatever that means. It was the last straw. He and his frame had to go. May I ask where you put him? Well, I didn't put him anywhere. The frame is likely with the fine gents I paid to snatch it. They camp in a ruin by the coast. I just wanted it far enough away that I'd never have to think about Ferdinand Pratt ever again. You do know he's screaming in the library as we speak. Oh, for the love of Merlin. If you ask me, he's got nothing to scream about. I could have had him put in the hogshead. The pampered Pratt would have hated it. Grimy walls, smell of goats. And the patrons, they eat snooty princes like Ferdinand for dinner. But what's done is done. He isn't here anymore, and if I were you, I should enjoy it. Lovely chatting with you. Ебать. Найдите руины, где... А руины... Дайте угадаю, руины в самой жопе, блядь. Угадал? Ну, блядь, конечно. Поближе не могли нигде найти руины, блядь. Ой, здесь какой-то квест. Так, надо запомнить. Сюда вернусь потом. Ну раз уж, ну, блядь. Must have been quite stately in its time. Revelio. Would you please meet with me in the Great Hall? I have come upon a difficult time. Accio. Wingardium Leviosa.
Wyandotte. It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Блять, ребята, вы видите, что я как бы немножко занят, блять? Чё вы мне своими письмами заебываете? А где еще 2 камня? А, все, прикатились. Так, а где еще? Вот она, еще одна. Так, там Поппи мне накинула сайд-квест, да, и Нати накинула сайд-квест. Ладно, будем их выполнять по ходу дела. Сейчас сначала тут разберемся с этим. Я, по-моему, здесь был уже, нет? Был. А одни и те же считаются, что я лопаю шарики или нет? Я просто эти лопал уже. Иди нахер, овца. Еще какие-то шарики. Можно полопаться. Источник древней магии здесь. Вообще лепота. И, блядь, и это как я. И площадка для посадки здесь, блядь. Ну вообще, короче, прям, блядь, полный комплект интересностей и вкусностей. Revelio. Так, осталось только придумать, как сюда залезть. И как же? А, ну так просто, что ли? Revelio. А, да, забыл. Lumos. Revelio. М. Accio.
Wingardium Leviosa. Да что ты делаешь, блядь, придурочный? Leviosa. Почему нельзя вот туда залезть, блядь? Нет? А, ну понятно. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. А пригибается-то чего, блядь? That wasn't so difficult. Нихуя себе, как я могу. I'll check your pockets after you're dead. Oh, nice to see you here. I read No one's done anything ransom for that. You've made a grave mistake. I'm not done with you. I should investigate. А, понял. Понял, не дурак. Lumos. Revelio. Lumos. Блядь, мне чё, сука. Ах. Блять, они свои-то условия читали для этих уловок, блять, дуэльных. Победите убийцу банды Пепламбы, применяющего редукта с использованием заклинания Депульса, блять. Вы чё, как, нормально? Голова не болит? Все заебись, да? Заебись, я не могу взломать. А как? Я не могу этот квест пройти, потому что я не могу взломать замок. У меня нету Алахаморы второго уровня, блядь. Заебато охуенно, блядь. Спасибо, ебать. Или мне, блядь, предлагают с другой стороны зайти. Нет, не предлагают. Охуенный квест. То есть мне, чтобы пройти этот квест, нужно обязательно иметь заклинание Алахамора второго уровня, блядь. А нигде не написано, что найдите способ открыть дверь в хранилище. Заебись, блядь. Может, есть какой-то способ, там, ключ или еще что-нибудь, залупа какая-нибудь.
Revelio. Revelio. Блять, есть заклин... Почему вот... эти сраные игровые условности. У меня есть заклинание бомбарда, например. Почему я не могу взорвать нахуй дверь в хранилище? Ну, второго уровня лохомора. Охуенно весело, блядь. Пошел нахуй портрет, значит, пока я не прокачаю этот самый. Кентавр и камень, блядь. Может быть, где-нибудь в Аренделе в этом я найду эти, как их, лунные места Рамуна. Revelio. Шо вряд ли. Но, как говорится, чем черт не черт. What do we have here? A demiguise. О, Деми-маска где-то есть. Подождем до ночи. Mine now, demiguise. А где она, блядь? Revelio. А, вон ты где, блядь, сука, спряталась. Revelio. Alohomora. Алохомора, ёпта. Revelio. И чё, у меня по одной Деми-маске, что ли, в деревне получается? Я, блядь, столько времени потратил на то, чтобы добраться до этой пещеры, блядь, скажи. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Не, You а, made мы it. сниджетов каких-то ищем. Я уже, да, просто подзабыл, что мы тут делаем, блядь, с этой. At least we're out of the classroom. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value.
It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Заебись. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Пещера, в которой все сходят с ума. Блять, Поппи вечно меня в какую-то жопу втягивает, блять. Revelio. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Accio. Bombarda. Revelio. It's another massive one. Да ёб твою мать. Какой нахуй экспеллиармус? Ты чё, блядь, больная, блядь? Экспеллиармус, блядь, ты чё, дура, нахуй? А чё это у меня чашка? Я чё, кого-то кормить собрался, блядь? О, начинается, блядь. Revelio. Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Revelio. Почему меня это не радует, блядь? Revelio. If the moonstone is here and so are Whoopers, I wonder if it's being protected. Accio. Revelio. А, начинается опять, блядь. Why am I not surprised? First the Whoopers. Опять у нее головоломки, блядь, всякие. Revelio. We need to find moths for those spinners. Lumos. Lumos! Че у них там? Нет, это всего лишь деньги.
Lumos. Lumos! Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Ай, ладно, чё, депульса надо ставить. Изи. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way. Lumos. Lumos! Ты-то чё там люмисишь, блядь? Не, ну тут красиво хотя бы. А, не ходил. Leviosa. Lumos. Ну да, здесь хотя бы красиво. Lumos. А почему я все делаю, а эта, извините меня, подруга стоит и просто лицом торгует? You did it! А, I was hoping we wouldn't have to do this again. да, блядь, тварь, блядь. Ты что творишь, пизда? Почему ты мне мешаешь, блядь? Ты должна мне помогать, блядь, а не мешать мне. Поппи эта ёбаная, блядь, она мне только мешает, нахуй, реально, блядь. Чё, в меню испытаний его не забрали нога? Она мне реально только мешает, блядь. Look, where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. Не, вот у Поппи тоже прикольные сайд-квесты. Тут хотя бы интересные локации посещаешь, такие красочные, красивые, сочные. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Но, блядь, мотивация у нее это пиздец. Ну, говорю, здесь хотя бы красиво. Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. We found it! It's like staring at them. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all.
A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Не хочу я больше в этой пещере осматриваться. Ну вот тут хоть пища у него... У нее мотивация, конечно, такая That's the себе, henge, блядь. precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Так, а как туда попасть? How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Блять, как туда залезть нахуй? Ща какая-нибудь ебака. Как вылезет? Safely say we know where the Moonstone goes. Это не Сниджет. Это лунтелята. Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the Moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but two mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually, If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Why didn't you tell me this before? After all our time together. I'm sorry. I thought about it so many times, but I'm ashamed of who my family is. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know.
It's nice to have someone to talk about it with. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. Кстати, надо единорогов выпустить, пусть плодятся и размножаются. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Кентавр и камень. Задание завершено. А где я вообще? Понял. Ха-ха. Revelio. Aloha Mora. Немного старого доброго взлома. Опа. Revelio. Кровавое мясо. На первый взгляд может показаться, что это зрелище требует привлечения представителей власти, однако не стоит беспокоиться, так как это всего лишь кровавое мясо, используемое для кормления фестралов. Всего лишь. Ну, вы знаете эти фестралы, блядь. Их, кстати, поймать, что ли, можно? Ну, типа, а почему бы и да? Тут уже, блядь, Алохамора. Не Алохамора, блядь, слишком сложно. Где мне еще, блядь, пару лунды? О, еще какая-то... Но, как я и говорил, за эти луны дымимасок... Ой, за эти страницы мне не дают нихуя никаких... Даже опыта не дают. Revelio. Lumos. Это где-то на башне, короче. Есть у меня подозрение, где это может быть. Где-то вот тут, например, да? Revelio. Lumos. Нет, не тут. Блядь.
Тут тупорылый сундук. Ну, в принципе, мне эта страница как бы нахер не нужна. Так что даже если я и не найду то, что мне нужно... Lumos. Revelio. Lumos. А, вон она, бабочка, внизу сидит. Revelio. Lumos. О, там дымимаска. I'm now. Alohomora. Мне как раз, по-моему, надо вот это, чтобы второй уровень получить. Второй уровень Аллахахмора получить. Revelio. Lumos. Ладно, сейчас эту страницу заберу из этого самого. И будем заканчивать. Ну и, собственно, на этой замечательной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю серию. Здесь еще... А, это Нати. Нужно сосредоточиться. Поговорите с Нацай. Блять, и этот поле призывателя надо будет потом тоже выполнить. Вот мне как раз надо ему 3 этих принести. 3 луны, скажем так. У меня еще единорог и Хейзел. И у меня у меня их как раз 4 даже. Вообще замечательно. Я, оказывается, мог раньше прокачать себе Аллахамора. Ну ладно. Как бы то ни было, на этой замечательной ноте мы заканчиваем. Продолжим в следующей серии. Качать заклинания Аллахамора, обшаривать замок, взламывать замки, искать следующие муны мистера Луна и проходить сайд-квесты. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.